Hello, dear students. A very good morning to you all. This is Kaniz Fatema, lecturer English, Kulgaon City Corporation College, welcoming you all to Kulgaon City Corporation College online classroom. Expecting you are all hale and hearty by the grace of Almighty Allah and going on well with your regular studies. Dear students, those who are following the classes online, you have already known that I am discussing on a very important topic, use of punctuation marks. This is going to be the second part of my lecture. In my last lecture, I discussed on three important punctuation marks known as terminal punctuation marks, full stop, note of interrogation and note of exclamation. Today I will discuss on another two important, I would like to say very important punctuation mark, comma, semicolon and colon. These are also marks to indicate pauses. Dear students, we know comma, semicolon and colon, these three marks indicate pauses, but in comparison with the terminal punctuation marks like full stop, note of interrogation or note of exclamation, we'll find that these take small take short pause or brief pause in comparison with a full stop or a note of interrogation or exclamation. Another difference is full stop, note of exclamation and note of interrogation. These three marks are used to end a sentence, but these three marks, comma, semicolon and colon, they are used in the middle of the sentence or after a particular word or words or phrases. Now let's look at the board. Comma, semicolon and colon, pauses that tells the readers to stop briefly, then continue reading. Of these three marks, the rules regarding comma play a very important role in comprehending a reading text, in comprehending a text. There are a vast use of comma. I have tried to make some notes on the use of comma, and all the points regarding the use of comma is very important for when you go to exercise books or practice. Look, use of comma. Comma is used to separate items if the items is more than two. That means more than two items of same parts of speech takes comma, and before the last item we have to use and. Look at the example. He can speak English fluently, correctly and spontaneously. Notice, fluently, correctly and spontaneously, these three words are falls into the same group regarding parts of speech. Fluently, correctly and spontaneously. These three words are adjective. Similarly, I bought rice, sugar, milk and salt. Rice, sugar, milk and salt, they are noun. অর্থাৎ একটা বাক্যে একাধিক দুইয়ের চেয়ে বেশি শব্দ এক জাতীয় পার্টস অফ স্পিচ ভুক্ত হয়ে এবং সেটা যদি তালিকা প্রকাশ করে থাকে, তাহলে শেষ শব্দটার আগে অ্যান্ড বসবে এবং তার আগে যে কয়টা শব্দ বসবে লিস্ট হিসেবে তার প্রত্যেকটির পরে একটা করে
কমা বসাতে হবে। 2. Comma is used to repeat same word to emphasize ideas or expression. অর্থাৎ তুমি কোনো একটা কথাকে বা কোনো একটা প্রকাশকে বিশেষ গুরুত্ব যদি তুমি দিয়ে প্রকাশ করতে চাও, তখন তুমি একই শব্দ রিপিট করে থাকো, আর সেই রিপিট করার সময় দুটো শব্দের মাঝখানে কি বসাতে হয়? কমা বসাতে হয়। লুক অ্যাট দ্য এক্সাম্পল, নেভার নেভার ডু ইট অ্যাগেন। আর কখনো এটা করবে না। টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার। Number 3. Comma is used to separate words or phrases that are not part of a sentence. That are not parts of a sentence. অর্থাৎ মূল বাক্যের বা বাক্যের যে মূল স্ট্রাকচার আছে সেটা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো এক্সপ্রেশন, যেটা খুব একটা এসেনশিয়াল নয়, অত্যাবশ্যকীয় নয়, এই ধরনের এক্সপ্রেশন বুঝাতে, এক ধরনের এক্সপ্রেশন যদি কোনো বাক্যে থেকে থাকে, তখন আমরা কি করব? সেই এক্সপ্রেশনটাকে কমা দিয়ে আলাদা করে নিব। এই ক্ষেত্রে মনে রাখবে, এক্সপ্রেশনটা ওই ওয়ার্ডটা যদি তুমি ওই বিচ্ছিন্ন সেপারেট, ইফ ইউ ইউজ দ্য separate idea expressing words at the first, then insert comma after the word. But if you use the word in the middle of a sentence, then you have to insert comma after and before that word. Look, unfortunately he failed in the exam. Frankly speaking, I don't bother what other people think about me. 4. To separate linking words or sentence connectors. 3 and 4 are already same category and rules falls the same. We hope we will, however, overcome the difficulties. Look, however is used in the middle of the sentence, and this is a linking word or sentence connector, and we should insert comma before the word and after the word. In fact, I didn't hear the news. We used the phrase at the beginning of the sentence, and to detach or to separate the main clause or main sentence, what we do? We just use comma after the linking word. Number 5. Separate clause. Look at the structure of the complex sentence. Principal clause or independent clause plus dependent or subordinate clause makes a complete sentence. If we use the structure in this way, then we don't need to use any comma. Look at the example. I shall meet you when I go to Dhaka. Look, when is a connector or a subordinator, and the clause after the subordinator, or the clause with the subordinator is called subordinating clause or dependent clause. And I shall meet you, this is a principal clause. I write down the principal clause at first and subordinate clause at second part of the sentence, so I don't need to use any comma. But if we write down the subordinate clause at the beginning of the sentence, like when I go to Dhaka, I meet my friend, then I must use comma to separate the two clauses. In this case, I would like to draw another point. If it is a simple sentence, that means if we transform a complex sentence or a compound sentence into a simple sentence, we have to make a change in the subordinate clause. Then we don't use subject, and we turn the verb into infinitive verb, and then the clause becomes an infinitive clause. In that case, to separate the infinitive clause from the principal clause or main clause, we insert comma after the infinite clause. Look,
When I go to Dhaka, this is a subordinate clause, and I meet my friend, this is a principal clause. And to make it or to transform it into a simple sentence, what we do, we make a change in the subordinate clause. Then we don't use when, and I the same subject. Then we also don't use I, just make the finite verb go going. What do we write down then? Going to Dhaka, I meet my friend. Then going to Dhaka, I must put insert a comma and then write down the main clause. Going to Dhaka, comma, I meet my friend. Number 6, to separate pair of words. High and low, rich and poor, wise and foolish, all must die. Look, high and low, this is a pair word. Rich and poor, another pair word. Wise and foolish, pair word giving a contrast, meaning showing contrast. High, low, opposite word. Rich, poor, wise, foolish, this is a pair word. And we have to insert a comma before using verb. High and low, comma, rich and poor, comma, wise and foolish, comma, all must die. Schools and colleges, mills and factories, offices and courts are closed. Number 7, forms of writing address. If we write down an address, we have to write from a specific place to general. That means from a smaller place to the bigger one. Then look at the example. 110 H, H by A, স্বপ্ন ছায়া, যেহেতু মনের পরবর্তী বড় প্লেস, তার চেয়ে পরে ধরো তুমি এখানে থানার নাম ইউজ করলে, তারপরে জেলার নাম ইউজ করলে, তারপরে দেশের নাম ইউজ করলে, জাস্ট ছোট্ট, জাস্ট এটা একটা বাড়ির নাম্বার, হোল্ডিং নাম্বার, এটা লোকালিটির নাম্বার, এটা আবাসিক এলাকার নাম। এই যে তোমার এইভাবে গেল, এইভাবে ছোট থেকে আস্তে আস্তে বড়, ফার্স্ট সবচেয়ে বড় পর্যায়ে গিয়ে আমরা কি করতে পারি, অ্যাড্রেস লেখার ক্ষেত্রে আমাদেরকে এভাবে কমা ব্যবহার করতে হয়। তারিখের ক্ষেত্রেও ঠিক সেম, আমরা ছোট স্পেসিফিক টাইম থেকে জেনারেল টাইমে যাব। যেমন স্পেসিফিক টাইম সময়, সময়ের পরে তারিখ, তারিখের পরে মাস, মাসের পরে বছর, ওভাবে আমরা কি করতে পারি, কমা ইউজ করতে পারি। কিংবা লুক অ্যাট দিস, October 10, 2020 or 10th October, 2020. We have to write down just like this way. Number 9, vocative, number 8, in formal or informal letter or email structure. This is like a structure: greetings, body of the letter, and closing. How do we start? Dear sir, dear friend, dear father, whatever we write down, comma, then the body of the letter, whether it is formal or informal, and at the end of the letter we have to draw a closing. Yours faithfully, yours loving, yours ever, whatever we write down, we have to use comma and then write down the name of the writer. Number 9, vocative case. vocative case বলতে বোঝাচ্ছে এখানে কাউকে সম্বোধন করে ডাকা, যে কারক হয় তখন ওই নাউনের, ওটাকে বলা হয় vocative case. Look at the example. How are you, my friend? Mother, give me an egg. Look, we use the vocative case at the end of the sentence, and then we have to insert comma before the address. And if we use address at the beginning of the sentence, then we have to insert comma before writing the sentence. That's mother, comma, give me an egg. Number 10, case in apposition. This is another term, case in apposition. Case in apposition means after writing a name or a noun, sometimes we need to give extra information about that noun. Look, Mr. Joseph
Who is Mr. Joseph? I give some extra information. The head of the department, or department of English, sociology, whatever we write down. Mr. Joseph, comma, the head of the department. This head of the department, this is the case in apposition of the noun Mr. Joseph. Number 11. After a statement in a sentence with tagged question. আমরা যখন ট্যাগ কোশ্চেন যুক্ত বাক্য লিখে থাকি, প্রথম অংশটুকু সাধারণত ন্যারেটিভ স্টাইল অর ইম্পারেটিভ অর অপটেটিভ এই জাতীয় হয়ে থাকে, কিংবা এক্সক্লেমেটরি যে কোনো স্ট্রাকচার আমার এখানে হতে পারে। বাট ওই যে ট্যাগ করে যে কোশ্চেনটা, এই যে কোশ্চেন মার্ক, এই ট্যাগ করার যে অংশটুকু তার আগে আমাকে কী ব্যবহার করতে হয়? কমা বসাতে হয়। নাম্বার 12, এলিপ্টিক্যাল ক্লজের পরে। হোয়াট ইজ এলিপ্টিক্যাল ক্লজ? দ্য ক্লজ হ্যাভিং no subject or no verb. Look, when in trouble, that means when you are in trouble, we don't write down mention you, we don't mention verb are. Clause without mentioning a subject or a verb is called elliptical clause. That means it, in sense it shows the meaning of a sentence or a structure of a clause, but we don't use the verb or the sentence. When in trouble, this is called elliptical clause. When in trouble, remember all merciful Allah. We inserted comma. Now come the use of semicolon. Look, semicolon. সেমিকোলনের ক্ষেত্রে যে বিশেষত্ব বা এটা একটা ফুল স্টপ কিংবা একটা কমা থেকে ভিন্ন। কেন? এটা যে পজ পিরিয়ডটা নিয়ে থাকে সেটা একটা সেন্টেন্সের পরে যে ফুল স্টপ ব্যবহার, একটা ফুল স্টপের সেও কম সময় কিন্তু একটা কমার সেও বেশি সময়, এই একটা ব্যাপার। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এটা ফুল স্টপের মতোই ফাংশন করে, কিন্তু এই সেমিকোলন ব্যবহার করার পরে আমি যেই সেন্টেন্সটা লিখি এই সেন্টেন্সটা অবশ্যই স্মল লেটারে শুরু করতে হবে। এবং আরেকটা উল্লেখযোগ্য বিষয় যেটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে বা মনে রাখতে হয় সেটা হলো সাধারণত ছোট ছোট সিম্পল সেন্টেন্সগুলো যদি জোড়া লাগানো হয়, কার্য পরম্পরা বা একটার পর একটা এরকম স্বাভাবিক একটা সাধারণ লেখা, কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট টুকরো টুকরো বাক্য ব্যবহার করছি, তখন আমরা এই সিম্পল সেন্টেন্সগুলোর পরে ফুল স্টপ ব্যবহার না করে সেমিকোলন দিয়ে তারপর কি করি, আবার একটা সেন্টেন্স শুরু করি ছোট হাতের অক্ষর দিয়ে। Look at the example. But before that, I'd like to read out the information. Sentence after semicolon starts with small letter. This must be noted. Sentence after semicolon starts with a small letter. And second point, if coordinating conjunction is not used in a compound sentence. We know we use and, or, but, otherwise, etc. to combine two coordinating clause to make it into a compound sentence. If we don't like to use this subordinator, then we can use semicolon and start another simple sentence. To err is human, to forgive is divine. To err is human, to forgive is divine. I have forgotten to here you must put down insert a semicolon. To err is human, semicolon, to forgive is divine. The hero stood on the stage, he delivered his speech, the people were inspired. If we write down in compound structure, then the hero stood on the stage, comma, delivered his speech, and the people were inspired. It's a compound structure. But if we want to write the sentences in simple structure, then we use
semicolon, and start the sentence with small letter. Look here, H, the T. Noted, if conjunctions such as and, but, still, so, yet, otherwise, nevertheless, used after small simple sentences, semicolon is used after the first clause. একই কথা ঘুরে ফিরে এই প্রথম ক্লজের পর আমি যদি তোমার and, but, still, so, yet, otherwise, nevertheless এই লিঙ্কিং ওয়ার্ডসগুলো বা এই কনজাংশনগুলো ইউজ করে থাকি, সেই ক্ষেত্রে আমরা তার আগে কি বসে একটা সেমিকোলন বসিয়ে থাকি। I don't have a lot of money, still I am happy. If we inserted a semicolon, then write down in still I am happy. Use of colon. Colon is used before the list of examples. Look at the examples, then it will be clear to you. To be a man of good personality, these virtues must be cultured: honesty, sincerity, truthfulness, and punctuality. To be a man of good personality, this is an indefinite clause, and we write down comma. These virtues must be cultured. What are the virtues? For example, the virtues like honesty, sincerity, truthfulness, and punctuality. এই যে আমরা এই যে এক্সাম্পলগুলোর একটা লিস্ট তৈরি করলাম, সেই লিস্টের ক্ষেত্রে আমি লিখতে পারতাম such as. Virtues must be cultured. Virtues such as honesty, sincerity, truthfulness, and punctuality must be cultured. ওভাবে না লিখে আমি জাস্ট একটা তালিকার মতো করে একটা প্রকাশ করতেছি, তখন আমি কি লিখলাম কোলন ব্যবহার করলাম, তারপরে শব্দগুলো লিখলাম। এবং এখানে কিন্তু আমাদের ওখানকার কিছু নিয়মও প্রয়োগ হয়েছে, যেমন লিস্ট, অনেস্টি, সিনসিয়ারিটি, ট্রুথফুলনেস, পাংচুয়ালিটি, দিস আর অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন, সেম ক্যাটাগরিজ of same group. So we use comma and before the last listed word. Colon is used to separate two speeches or quotation. দুজনের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমি যদি এটাকে ডিরেক্ট স্পিচে লিখতে চাই তাহলে লেখাটা এরকম হয়: Johnny said, what's about your result? Inverted comma, close, and note of interrogation. Oh, it's excellent, said Bonnie. Inverted comma, oh, it's excellent, আশ্চর্যবোধক চিহ্ন, and inverted comma close করলাম। এইটাকেই আমি যখন এইভাবে লিখতে চাই, তখন আমি এই যে কোটেশনটা আলাদা করার জন্য আমরা তখন কি ব্যবহার করি? কোলন ব্যবহার করে থাকি। জনি, what's about your result? Bonnie, oh, it's excellent. So dear students, I shall take another class on this topic. Keep on practicing. That's all for today. Thank you.